Tanzanian Dream imekuwa ni show ambayo inaangaliwa na watu wa rika tofauti, umri tofauti na madhehebu tofauti. Kwa pamoja tunapenda mpira na ndio maana tunakuja pamoja kama Watanzania kuja kujijumuisha kusupport timu zetu ambazo zinakwenda kucheza na timu kutoka nje na mabara mengine. Kwa muda mrefu Tanzania tumekuwa hatuna wachezaji ambao hatujafika mbali kwenye mashindano, lakini bado tunapenda ile challenge, nikiwa na maana kwamba tunapenda kuendelea kushiriki. Kwa sasa tuna vijana ambao wanakuja, wanaingia, ni wapya, na tunaomba kwa Mungu kwamba hawa ndio watakaopeleka ndoto ya Tanzania kwenda kwenye hatua inayofuata. Unaangalia Tanzanian Dream, usiondoke hapo ulipo kwani kuna mengi yanakuja. Coach, when you first came to Tanzania as an assessor and the coach, I remember that you were talking about the importance of not rushing the boys through a quick set of training tactics and then expecting them to have learned something and developed. Yeah, well, you can, like I say, they're still boys and I'm learning them new things. So what I like to do is I'll give them like 5 exercises within the month, different ones, and I'll keep going to the same 5. I won't add new ones in yet. Reason being, in England we say a jack of all trades, a master of none. It's someone who not going to go anywhere. You see, I'm learning them these things so they remember them. So I learn them slow. They do like 5 or 6 every month, different things. And when I know, even the next month I still learn them until I know that they've learned them off by heart. Then I will add another thing in and another thing in. So yeah, the young lads, we've got to learn them slowly. We're not rushing it. Like I say, we're not a competition, we're an academy. We're here for, hopefully, for many years. And we want the lads to learn. Yeah, the exercise here we're doing, it's Thomas. What he's doing now is just having a shot. What it is, it's the lad running about. It's a bit of stamina building and shooting practice as well. He runs to the yellow cone, if you can see here. He runs to the yellow cone. He takes the nearest ball to him. He dribbles around a few balls, goes around the cone, comes back through the gateway there, runs down and shoots before the circle. It's so later on in the game, a lot of lads, they start off the game really tough shots. They kick the ball really hard, but then by the second half, they slow down, they haven't got the power in the legs anymore. Well, with this exercise, it's powers in the legs, so they can still shoot a ball as hard in the first minute, in the 90th minute. So, it's a new thing we're doing, but the lads are getting better at it anyway. Here Thomas is on the last ball now. Go on Thomas, put it in lad, head over it. Good lad, and again, come. See now his legs, getting tired. Last ball Thomas. Here, put it in now, let's hope he gets a goal. Keep on your toes. Hey Thomas, don't let us down lad. Go on, take your time, compose yourself and go. Oh, unlucky. Anyway, the other lad's over here now. We'll walk over to another exercise, lads. We'll come over to this one's the nearest one, of course. Thomas, well done. Put the balls back up for the next lad. This exercise here, I mean, it's a simple exercise. It's just 3 on 3. You've got 3 lads here. They pass it round someone. He's playing little triangles, like he'll pass here, move so we can pass to him. Here, move on the other side. The lad in the red in the middle, he's the defender. He blocks the ball. And the other one who made the bad mistake was in the middle. It just keeps the muscles going, keeps them working. You could imagine a midfield player with the ball, and he's got his friend there. They just play it around another midfield player. I mean, you see this loads of times in a game. And training here for 20 minutes doing it. When they come on a football field and they're playing against another team, it comes natural to them. They don't have to think about it. Boom, we're doing it in training, they do it natural on the pitch. It's an easy exercise. We walk over to this one here, you see the lads here, it's pass and movement, pass and move. Watch, you've got a couple of lads here, you've got Nizar from the national team here with the lads. The reason he's coming here now is because he's ready to go to Europe, and all my kids will be ready to go to Europe one day, so he's coming training with us because we're the Tanzanian Football Soccer Academy. The lad's here now, watch, he'll run it, be a pass, he'll go for the middle as if there was a defender there, pass again, he'll go, pass to him, he'll run round, go through the middle, straight away pass. So we put an obstacle in the way, we put the obstacle in the middle, so they don't only pass it, they have to go and they have to skip through the obstacle and then look up for the friend. So they can see, it's, like I say, it's simple exercises. This is what you can do at home, and all of the football schools, academies, if you take notice of what we're doing here, brilliant.
brilliant for your school, brilliant for any team. Boys team, girl team, kid team. This is basic football. But before you become a good footballer, you've got to know the basics. Back to basics football. Go over here now, just see the other lad. Hey lad, come on! Here we have. We have 4 lads on the base. We have 1 lad in the middle who's an attacker and 1 who's a defender. So the lads on the base now play it to the attacker, and the defender's got to try and get the ball. The lad in the black top's the defender, look. When he pressures him, he'll play it wide to one of the lads on the post. If he puts his foot on it, it means he now becomes the defender and the one becomes the attacker. Watch, they close the ball down. Close it down, come on lads! He'll pass it wide. It goes over. Vieira, pass it quicker, come on! Good lad, close him down! 7, put it in! Look, now it starts putting it in, he still passes about. It's all good for on a football field. It's creating space on the field, yeah? Spreading it wide, putting it over and putting it through them. Very basic exercises, but any Tanzanian, any club, any school, they'd be able to do it. So that's what we're trying to do. Basic football, start from grassroots, work our way up. There's a couple of the goalkeepers are jogging about, keeping fit. So, yeah, it's all good. Mazoezi TSA si jambo la mzaha. Kama alivyosema kocha, kila namna ya ufanyaji wa mazoezi ina dhumuni lake. Na mazoezi haya yanamfundisha mchezaji kutocheza katikati ya uwanja, kufungua vyumba, kupanda mbele na kufunga goli bila ya kupoteza muda, nguvu wala pasi. Yeah. You don't need me to tell you to do everything, do you? If I say stop, you stop. But if you sat down and I'm working with another goalkeeper and I'm not telling you to do nothing, you know what I want to see? You actually doing something using your own head. Using your own head. If I'm not doing anything, what you do is you think, oh, coach is with him for 5 minutes. You don't sit there like that. And then as soon as I look at you, jump up. What you do is go for a little jog yourself. Make yourself stretch up. But when I ask you to do something, you're already hooked and ready. Tukiwa bado tuko viwanjani hapa Karume tukiangalia vijana wetu wakiwa mazoezini, nimeweza kupata moja ya wachezaji ambao sasa hivi wanachezea timu ya taifa, ni mchezaji wa timu ya taifa na vile vile amekuwa akifanya mazoezi na vijana wa TSA. Nizal Fan, karibu. Asante sana. Mimi naweza kusema kwamba nidhamu inatangulia katika kila kitu. Ukiwa na nidhamu sehemu yote basi unaweza kufanikiwa. Alafu vile vile ukujituma mazoezini. Kama hivi mwalimu akakuelekeza bana fanya kitu fulani. Ushaona bana. Yaani unaweza kufika sehemu yoyote yani. Sababu kuna sehemu zingine watu wengine wanaangalia bana jamaa anafanya vipi mazoezi? Anajituma vipi katika mazoezi? Umeona? Ana nidhamu gani katika mazoezi? Ushaona vitu kama hivyo. Anasema bila kufanya mchezaji ufanyaje? Uje juu. Ukiwa kama mchezaji ambaye umeshacheza kwenye kiwango cha juu, inamaanisha kwamba umecheza mechi kubwa hapa Tanzania kama timu ya taifa na umecheza kama timu yako hapa ambayo uko unachezea wakati bado uko nyumbani. Niambie unaonaje ufundishaji wa walimu wa hapa TSA? Mimi nasema walimu wa TSA wanafundisha vizuri na wanafundisha kiprofessional. Ushaona sababu mwalimu ni mtu wa nje, sio hapa. Anafundisha kiprofessional. Just kwamba anawasaidia hata ndugu zetu watapotoka nje watakuwa wana ugeni wa mazoezi ambayo mwalimu atakuwa anawapa, sababu watakwenda kule utakuta ni mazoezi ni yale yale. Hata wote mwalimu anaelekeza atakuwa mwalimu tushafanya mazoezi yao kwa kidogo wana uwepesi sana kuelewa. Hata kama mtu wana mwalimu mwingine anakuja kutafundisha hawezi kupata tabu, sababu tayari watakuwa washazoea yale mazoezi. Kidogo itawasaidia kujiunga vizuri na wale wageni ambao watakuwa wameungana nao pale. Asante sana Niza. Asante sana. Kama nilivyokuwa mnaona hapa nilikuwa naongea na Niza. Vijana wa TSA sasa hivi kama mliona wiki iliyopita nimeongea na watu mtaani. Watu wengi sana kwa muda mrefu walikuwa na ile ya kwamba hawajazoea kwamba Tanzania tunataka kitu kionekane hapo hapo. Kama vile ambavyo timu ya taifa ilivyoanza, ndani ya muda mfupi tulikuwa tunataka tuone results. Lakini wiki iliyopita nimeongea na watu mtaani, kwa mara ya kwanza nimeona Watanzania wako tayari kuangalia vijana wao wakianza katika stage ndogo na wakielekea huko. Bado unaangalia Tanzanian Dream. Jina langu ni Sheiza. Kuna player profile nakuja hapa, basi usiendelee kuondoka.
Siku yangu ya kawaida kabla sija chuoni nilikuwa napenda sana kufanya mazoezi. Vijana wa TSA kutoka mara ya mwisho mimi nimekuwa nikiwaangalia kutoka walivyoanza tokea walipofika nyumbani nikiwa na rafiki zangu siku za jioni baada ya kutoka shule, nilikuwa najiunga na wenzangu nikiwa na kocha wangu wa mtaani. Sasa hivi kuna tofauti kubwa sana, uwezo wa kucontrol mpira ni mkubwa zaidi kama unavyoona hapo Vieira alivyokuwa anafanya. Kuja hapa kwangu mimi yani vitu vya muhimu ni mpira. Wao wa kushoot kuelekea golini, wana shoot kutoka popote. Coach, tell me something. The boys na elimu. Ingawa mpira umeleta hapa lakini elimu nayo ni muhimu kwa sababu mpira sasa hivi lazima uende na elimu. Kwa mfano kuna wachezaji wengi Ulaya ambao just shoot, look at that. They could just shoot from almost anywhere. Yeah, well we've been practicing. Sikia labda kaishia kwenye degree ya udokta nini huko acheza mpira kwa sababu anajua mpira unakuwa una mwisho. Kitu kama hicho mchezaji ambaye in all the training sessions, if you've been watching the show you see before, I always end up or begin with shooting. Nampenda duniani ni Torres. Ni mchezaji ambaye ananivutia kwa sababu this is just shooting, power, accuracy. I have the lads doing like a few little circuits. Na nguvu na ana speed. Na ndio vitu ambavyo mimi mwenyewe ninavitafuta. Familia yangu inajisikia vizuri kwa sababu they'll run to a ball, they'll be shooting it, and now it's showing. This is why we are winning a lot of games now. We're winning every game. Cha kwanza imejiondolea gharama ile ambayo ilikuwa kunisomesha na and we're looking stronger than most teams because we've got them running faster and now none of them are scared of shooting. You see a ball at the pili inasikia raha kutokana kwa sababu mpaka sasa nishaambia kwamba kuna mipango mimi ya kwenda nje. Kwa familia yangu inakuwa inafurahi kuona kwamba mpira baadaye inaweza ikawa ni kazi yangu ya maisha. Feet, bam, they'll shoot. I mean, when I first come, they would not do that. They tried walking it in the net, like passing. Ndoto yangu katika kuwa mmoja wa wachezaji mpira ilikuwa tangia utotoni, nilikuwa nakuwa little pass it. Now bam, goal, bam, goal. I mean, it's great. Great. Naota karibia kila siku kwamba siku moja nitakuja kuwa mchezaji mzuri na mbaya mchezaji. TSA wamekuwa kuna tofauti yao ambao nimejaribu kusema kwa muda mrefu kwamba TSA kuja kujulikanika Tanzania nzima. Na ishukuru familia yangu kwa kunipa ruhusa ya kujiunga katika chuo hichi. Vijana wanafanya mazoezi kila siku. Hii kitu inawasaidia ukiangalia kama hilo goli. Ma striker wengi kwani wao ndio watu ambao wanawategemea katika maisha yangu. Na pia napenda kuwashukuru ndugu wakishafika kwenye engo ngumu ambayo ni upande wa kushoto huu kama unavyoona hapo goalkeeper ameziba. Zangu wote ambao wananiunga mkono mimi kuwepo hapa katika hiki chuo na wadogo zangu napenda kuwashukuru sana. Ile engo ameziba lile upande wa kushoto lakini jamaa ameweza kupenyeza hapo hapo. Kitu kingine ambacho TSA sasa hivi wamejifunza sana ni uwezo wao wa kutoa pasi. TSA ukiangalia wakicheza sasa hivi. In and out, don't touch any other balls. Good lad. Go on Albert, take your time round here. Right, take your time to the line and make sure you get it on target. Wanaweza katoa pasi mpaka pasi 10-12 bila ya Great goal. Run right round there and do it again. Another 5 balls left. I want another 5 goals. Pinzani kugusa mpira. Kama unavyoangalia hapa, TSA wanafanya sana mazoezi ya stamina na mazoezi ya balls, yeah? Take your time when you're going to shoot the ball, you said. Take your time, don't hit a ball. It seems like you have sort of adapted this academy here in Tanzania for some time to get it running. Taking the boy kuweza kujishikilia kiasi kwamba unaona Vieira amevutwa lakini bado alikuwa na uwezo wa kufunga lile goli. It's making them players of the future. Yeah, well, what it is, I come as an assessor. I've had a word with my bosses and that, and now I've like project manager and coaching it as well. I mean, I'm taking this to my hand.
Kitu kingine mwalimu ambacho amekuwa akiwafundisha ni kutokudondoka ndani ya 18. Because I've seen the talent here. I know it can work and I want it to work personally. I mean, I don't... Kama ukipata endelea kupigana kama unavyomuona Omega hapo coach. Business shouldn't be personal. I've took this personal. The lads are like my sons now, you know what I mean? I can't wait to bring my son over here to see him. I mean, I'm going to make this work no matter what. If anyone puts a wall in front of me, I'll climb it. I'm a good climber. So yeah, I love it. I love it. Kufunga goli kuna kukaonekana kama ni kitu rahisi kuliko vyote uwanjani, lakini hata kwa wafungaji bora duniani kama Wayne Rooney na Samuel Eto'o, niko kufanya mazoezi ndio wanakuwa na uwezo wa kupiga mashuti makali kuelekea langoni. Wanafunzi wa TSA hawana tofauti, kwani walimu wao wanawafanyisha mazoezi ya kupiga mipira langoni, kitu kinachowafanyisha wachezaji kuwa na uwezo mzuri wa... A team is a team. A team is your local teams. A team is people who are playing week in week out games, 11 people. Kupiga mashuti kuelekea golini na uwezo mkubwa wa kimchezo. He was sweating. Working hard though. That lad was probably one of my weakest players 2 months ago when he came and I thought... On a pitch. We're an academy. You see, an academy could have 10 goalkeepers and just 4 centre forwards in an academy. Just a tall, mediocre centre forward. But now he's getting strong. You've seen the way he's hitting the ball, his determination. He's going to surprise everyone by the end of the show, by the end of the year. Well, that you could not make a football team out of that. But what you do is you'll have 10 great goalkeepers. What I'm doing is yeah, you watch him. Everyone else thinking they're a bit better than him, that kid's a bit quiet, but you watch that lad go places. His attitude... Training lads to be ready for Europe. We're an academy. We do have a team in the academy, but we're an academy. That's perfect. He trains as hard as he can, and he's improved 50%, where other lads have only improved 5%, 10%. That kid's improved 50% in 3 months. So you see him in a year's time. That's what we are. Nashukuru sana kwa msaada wenu kusaidia Tanzania Soccer Academy. Nashukuru sana kama... I tell you, he's going to be a surprise package. Ni Azam, nafikiri nyinyi ndio maonyesha mfano mzuri kwa Tanzania wengine, na tunatoa wito kwa wengine wamefanya kama hivyo ilivyokuwa. Asante sana. Na mimi nashukuru sana kwa kupokea. Nashukuru sana kutoa nafasi hii, na sisi tunaahidi kuwasaidia ili kuweza kuhakikisha kwamba soka la Tanzania linakuwa na kufikia malengo. Ya hali ya juu na kuweza kufahamika kimataifa. Asante. So coach, the academy, could it be a platform for sponsors to come in and help sponsor the team, or is it that you already got everything covered? I'm glad you mentioned that, right? We've come here and we've put a lot of money into it and time and effort, yeah? But any academy that's going to work, you see, we have the TV show. Yani nikichukua kweli nasema hapa napasua. Yani napasua kweli. Kila mtu anakubaliana. And what we wanted is a TV show to sponsor this, people to sponsor the TV show, what is very surprised sana kujuana na watu kama hivyo, na naamini tutasaidiana na nyinyi popote tunapo. I will bring him to the academy. I will look after him, probably successful. And what they're doing, they're putting money back in, they're getting their own advertising, but then they're putting it back into the future of Tanzania. They're not putting it on a comedy show or whatever. They're just putting it into the Tanzanian dream. Personally as well. Kids, it's social responsibility, it's helping them school, training.
and it's a satisfying thing to do. So the TV show should be funding the academy. We want that, so it's self-funded. We're not relying on single people. We have a TV show to fund the academy. Yeah, the kids are seen on TV, so we do need sponsors. Yeah, without a doubt, we do want sponsors, and all it'll do, it'll make the academy bigger and better. We can invite more kids then when we get more sponsors. So yeah, it's not for my gain. This is for the gain of the Tanzanian lads. Tanzanian football. So yeah, any sponsors there, you know, we're willing to speak to anyone, and hopefully we'll get a few men who are with us, and we'll carry on for the next few years with it. Could you please tell me what your name is and what you do here at the team? Say. Yeah, my name's David and I'm a physiotherapist. Okay, what exactly do physiotherapists do? Well, if the guys during a game, they get a knock or a bump and they're injured, the physio comes on, just gives them some stretching, some exercise, and hopefully they can play on. So what's the worst you've seen here? The worst is probably an ankle sprain. Katika vitu ambavyo vinawatengeneza vijana wetu wa TS and a groin strain, they were the worst ones. But with some exercise, they're better now. What exactly, how long would it take for nikiongea vijana wa Tanzania Soccer Academy kuwa kitu kimoja ni mwalimu wao na uwezo for a player for instance that has had such an injury for him to completely recover? Well, it depends on the injury, but usually 3 or 4 weeks is enough. But these ones, with some intensive physio, we got them back. Wewe wakuwa kwamba amefundisha vijana kwa muda mrefu. Well, kama wewe uko nyumbani na wewe unajihisi in just 1 week. Okay, seeing that we have very young players, it's different from having a player that's a bit older. Yeah. Younger players, I believe that take a shorter time to heal. Yeah. It's kwamba unataka kuwa mmoja wa hawa vijana na uwezo unao. Nilikwambia mwanzoni cha kufanya ni that true. It's true because young people they're quick to bounce back. They have a small injury, you give them some. Kitu rahisi sana. Tuma neno dream kwenda namba 15787 na wewe unaweza ukapata hiyo nafasi. Rehab and they're straight back again. Coach, you've been here for some ya kuja siku moja au kuja na utakuwepo kwenye show, utaonekana hapa kwenye show ukiwa na mimi na vile vile utakuwa na vijana time right now, yeah? Yeah. I'm sure you've learned a word or two in Swahili. Yeah, I've learned a couple. I mean, fanya mazoezi na nani ajuae kama uko vizuri kiasi hicho, labda wewe ndio unaweza kuwa ndio msaji anayefuata Tanzania. I'm not going to say them now just in case I've got them wrong, but you got to understand I'm doing a lot here and the kids are all talking different. Kuwa mchezaji wa kulipwa, unaangalia Tanzanian dream. What can you tell me? The boys from the time they got here. And that, so I'll pick up a few words in that, but on the next show I'm gonna, I'll do a conversation. I'm sure you can give me 1 or 2 words that you learned. Well, first time I see it, I say mambo, you'll say, I say abariaka. To right now, yeah? You've watched them play. What difference do you see in the boys? There's a big difference. When I have no idea. What do they say? I don't know what that say. I thought that's probably you'll probably say Zuri. Yeah, right. See, so no, there's little words. There's power, jambo. It's just all greeting words because when I come here, I see the TFF. It's just all greeting words. What I am working. First come, it was all chasing the ball. It was all coming to it for little passes. It was only using 1/3 of the football pitch on it. I will. Next show, I'll have a conversation to you in Swahili. And that was the middle. Wherever the ball went, they would all follow like a pack of wolves. Now, they're staying in the position. They're pulling it wider. They're actually getting the ball from goalkeeper to centre forward within 4 to 5 seconds. And on some move, some moves you've got to take your time, but not every move. So then it's the ball over the top, the ball goes wide, one lad comes. Bwana, mimi navitilia mkazo vote yani, kwa sababu unajua elimu ndio itakayokuja kunisaidia na mpira pia utakuja kunisaidia. Kwa mimi navitilia mkazo vote yani, namshukuru Mwenyezi Mungu. So they're attacking, they're scoring more, plus they're getting physical, bigger,
They're getting wiser through the education. Kwa kuwa hapa kwamba napata vitu vyote, napata elimu na napata tena kuendeleza mpira wangu, kipaji changu yani. They're just learning football. And yeah, it's great. Yeah, they're improving 100% at the moment. Namfeel sana yani mchezaji mmoja anaitwa Patrick Evra. Nampenda sana kwa sababu ndio position ninayoicheza na ananifurahisha kwa sababu anavyocheza na napenda na mimi inshallah nije kuwa kama huyo. Familia yangu imefurahi sana, tena imefurahi sana na istoshe yani mara nyingi wananipigia simu, wananiambia niwe na nidhamu na fanye vizuri kuwepo kwangu hapa, kwani ni kama bahati. Bwana, hii ndo ndoto yangu yani, nilikopo kila siku yani nikifikiria siku za nyuma, lakini kwa sasa yani namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ndoto yangu ndio imetimia kuwa hapa. Inshallah Mwenyezi Mungu najua atanisaidia, nishafika hapa Mwenyezi Mungu atanisaidia kwamba ndoto zangu ndo zimekamilika. Mimi ni yatima ambaye sina baba wala Coach, just last week you were mama. Baada ya wazazi wangu kufariki, nilikuwa naishi na babangu mdogo anaitwa Isa Tamimu, ambaye mpaka sasa hivi yani ndio macho yake yapo kwangu mimi. Na you're telling the boys, I heard you telling the boys that they should focus on trying to do what they learn at training. Ninapotoka kambini labda kwa mfano likizo, narudi na nafikia katika familia yake na mimi in the game. What do you think? Do you think that's actually going to help them once they go for trials in Europe? Listen, it's 100% going to help them. I mean, if kama mtoto wake, kwa kifupi ananilea vizuri na mimi namuomba Mwenyezi Mungu. If they do not do that, there's no point in me being here in academy here. You see, if we just carry on the way it's been going, you're not going to change. You need kwa ndoto zangu hizi hapa naweza kuwa nazo sasa hivi, nije nimsaidie babangu mdogo Isa Ramadhani Tamimu. Something different to change. So what I'm learning them is different football. They might not agree with it and it might not look as good. Bwana, familia yangu kwanza nawasalimia sana, alafu lingine kwamba nawaambia wazazi wangu msijali, nipo hapa yani. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Good as some Tanzanian football, but what it is, it gives them a good footing when they go to Europe. They'll know how to play. Kama nipo nyumbani yani, kwa sababu ninavyovipata hapa ni vitu yani ambavyo sikuwahi kuvipata. 3-5-1, 3-5-2, 4-4, different positions, yeah, different formations of football team. Nipo na walimu wazuri ambao wananifundisha kweli yani professional kweli, na nipo na wenzangu naishi nao vizuri na kula vizuri. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwepo kwangu hapa. And they've got to learn everything. They've got to learn wingers are named wingers because they're on the wing, not because they're coming in the middle every time. Na familia yangu yani isiwe na hofu juu ya mtoto wao. Mimi nipo huku nafanya kazi na kwamba ndoto zangu. And even if they haven't got the ball and they're just on the wing for 10-15 minutes, what they're doing, they're spreading the game. They're pulling midfield. Natarajia zitakubalika tu hapa kwa sababu nishafika hapa, ndoto zangu zitakuwa vizuri na namuomba Mwenyezi Mungu aendelee kunisaidia. Wazazi wangu msiwe na wasi mliopo huko nyumbani. Out of midfield who've got to mark them, but once they all come in the middle, it's just like a bunch of kids chasing the ball around the pitch. It's no good. So I'm learning them to stay in their positions. At the moment, they still want to come back in and get the ball. They love to get the ball. I'm saying, no, you. Wait until the ball comes to you. Katika kutaka kuwapa vijana mazoezi ambao watayapenda,
Katika jitihada, kocha Jason ameweka tairi golini na kuambia vijana wapige mpira na kuingiza katikati ya tairi hili za kutaka kuwafahamu wachezaji wake na walipotokea. Leo kocha Jason amekwenda kutembelea nyumbani kwa akina Michael aka Vieira Vingunguti mjini Dar-es-salaam. Tulitembea, vijana walienjoy, lakini ilikuwa ni ngumu kuingiza mpira pale. Basi naye kocha akawaambia kutoka nyumbani kwao mpaka uwanjani, ambapo tulikutana na rafiki zake aliyokuwa akicheza nao timu moja hapo zamani, kwa hakuna msosi mpaka mmoja wao aweze. Jason alipata muda wa kuongea na mwalimu wao wa zamani wa Vieira na kupata nafasi ya kuona jinsi gani Watanzania wanapenda mpira. Boom! Where he's from? Yes. Is he a good boy? Ah, yes, of course yes. Mambo. Great, isn't it? How are you? You a footballer? Yes. You play good football? Yeah. One day you come to the academy and I'll be looking after you? Yes, sir. Good lad. Hello, Mambo. Bawa. You play football? Vijana wengi wa Kiafrika ndoto yao kubwa katika ambao ni wapenzi wa michezo ni siku moja kuja kuchezea football. Can you get it off me? Timu yao ya taifa au hata kwenda kucheza Europe, nikiwa na maana kwamba kuchezea timu kubwa za huko Ulaya. Ni katika mpira basi mbona mnamwachia ndoto ambazo vijana wengi wa Afrika wanazo. Hapa Tanzania ndoto hii imeshaanzwa kwa wengi, hasa kwa vijana wa TSA. Leo hii nimeona acha niongee nao, nione tokea wamefika hapa chuoni zaidi ya miezi mitatu sasa hivi. So this one is my biggest coach. Yeah. Yes. Say ni yapi waliojifunza na je wanajisikiaje wao kama wachezaji tokea wamefika hapa chuoni? Captain, thank you for training him. Oh, yeah. And hopefully I'll make him proud of you. Okay. We'll make him into a great footballer. Okay. And then he'll come back here and he'll come and see you one day playing in Europe. He's a good boy. Yeah. Discipline. Yeah. Bwana wewe msogeni karibu kwanza tuje tuongee vizuri hapa. Mambo vipi? Haya, kwanza kabisa labda nianze He is my assistant. Okay. Pleasure. Jason. Yeah. Kwanza kwa kuuliza. Jamani, mmekuepo hapa chuoni na muda gani tokea kwanza sasa hivi tokea mmefika hapa chuoni? Tokea meji. He's a good boy. No, he's a good boy. So this is where it is. This is where it's begun. Yeah. Now you're at the TSA. Yes. So you've come from here. Yeah. To TSA. Yeah. Miezi mitatu na upuzi. Miezi mitatu na. Yeah. Katika hii miezi mitatu na mmeshacheza mechi nyingi. Where are you going to go next? Yeah. Where? I was starting Kilimanjaro and then coming Dar-es-salaam. I was starting. Na najua mmeshinda nyingi tu vile vile. Au sio bwana? Kama mchezaji. Okay. This team. Right. And now you're TSA. And then the next level is Europe. Then Man United. Yeah, I'll be a superstar. You wanted it. Yeah. Never ever forget where you come from. Yeah. Vieira, labda nianze labda uniambie kama mchezaji. Sasa hivi wewe unajisikia una tofauti yoyote ile? Je, game yako? I'll never forget. You are lucky. These kids could be where you are now and you could still be there, yeah? Yeah. So you got to train harder for these boys, yeah? Yes. Truthfully, Vieira, Yeah, you got to work hard now for these boys. Then you come back and you look after these. Kwa imepanda au unahisi kwamba labda bado uko vile vile? Kwa mazoezi haya hapa tunafanya kwa muda kama miezi minne. Boys like they would for you. Maybe next year a few of these boys will be in the academy. Yeah. Yeah? Yes. Navy. Na hakika ni mimi sehemu yote yani ninaweza kucheza kama ligi kuu ya Tanzania nacheza kwa sababu kila siku Coach, now that you've come around napanda, unaona. Kwa hiyo
na tunavyocheza hapa naona tuko sawa sawa kama wachezaji wa ligi kuu. Hatuna tofauti na where Vieira grew up, you've seen his family, friends and his team. What have you picked up? Picked up, I mean, it's an eye opener. You know, as soon as I got out of the car, even driving down. Mimi kuwa professional player. Niweze kulisaidia taifa langu nicheze Ulaya na nchi nyingine mbalimbali. For the last mile down that road, marketplace, kids running out. I was like, oh, don't. You see, it's a bit hectic. Je, Taifa Stars, kuna mtu ambaye ana ndoto ya kuja kuchezea Taifa Stars? Niambie Omega. But yeah, we just walk through here, then you've got girls braiding hair, you've got... It's just a different way of life for me. But what is the exact same as where I go anywhere in the world is a set of lads wanting to be professional footballers. I mean, Yeah. Tegemea tunge kuchezea nchi yetu ili tusaidie fresh. Yeah. Nowadays, though the people sit about watching, looking at me, thinking he's big, he's got a camera. I'm not. I'm just the same as these lads. Maybe whatever country I'm in, these kids, look at them now. They're just training hard. They want to be footballers. Niambie kitu kimoja. Tokea umefika hapa, kuna mambo mengi ambayo umejifunza. Unafikiri hao TSA is here now. Now what we're doing is we're giving kids like this chances to be footballers. Rafiki zako ambao wako nyumbani na wenyewe pia labda wangependa siku moja waje kujiunga hapa au labda all of them because we're not big enough. Maybe one day we'll have a few more academies. I'm saying we never know, but just for me to be here now, I'm satisfied that I am going to give some lads like Vieira's one now. Next year it might be 4 out. Wanapofundishwa huko labda wao wanaona kwao kwa unavyoona wewe umeshacheza nao. Ni bora zaidi wao kukaa huko. This school of footballers. So yeah, it was a bit. It's like unafikiri wao wangependa kuwa na interest ya kuja kujiunga na TSA? Interest ipo ni kubwa sana kwa sababu nilivyorudi bit of a culture shock for me. But at the end of the day, I'm just bothered about these lads here. They want to be professional footballers, and if I can help them. Nyumbani mpira wangu nilotoka nao katika chuo hiki na wakule ni tofauti. Na wenzangu walikuwa I will help them. I guarantee that. You've seen how they live. What can you tell me about it? Listen, life's life. People's got to live their own ways. You know, people have money, people don't have money. People have lots and lots of money. Nasema wana hamu kubwa sana ya kuja katika hii academy. So wakipata muda na uwezo pia. And people just on like I call it the breadline where they just survive. These people are survivors, yeah. I mean, I can't really comment on it like the houses, this and that. Like I say, I'm from England. It is completely. Niambie kitu kimoja. Niambie kitu gani ambacho unaweza kuwaonyesha wenzio ambao wako nyumbani sasa hivi ambacho umejifunza hapa? Different. I'll be lying to you if I say it ain't, but England's no better and no worse than Africa. Like I say, I keep chuoni. Kitu ambacho wao hawana huko. Mimi yani kitu changu cha kwanza I keep stressing the point. None of that bothers me. You know, people say, oh, what does this look like? What's this place like where they live? I'm not bothered where they live, whether they lived in a tent, a house or a mansion. I just bothered about kids training like this and I can see. Hata mitaani nini wananishangaa. Yani na speed ya ajabu. Yani kwamba nikichukua yani nikisema raw talent. And I love to give all of them a chance, but it's impossible. So if I can make one of them a professional. Ondoka. Kila mtu lazima akubaliane na mimi. Yani nikichukua kweli nasema hapa napasua. Yani footballer. I'm happy. Basi na hapa tulipo kama mnavyoona nyuma yangu kwenye viwanja vya Vichangani, tunasemaga viwanja vya Vichangani. Mnaona nyuma yangu na hii ndio timu tulipomtoa Vieira toka kipindi kile. Pasua kweli, kila mtu anakubaliana na mimi. Hiki yani nawashukuru sana walimu wangu kwa kunigea speed kwanza. Yani na alivyokuja kufanya mashindano kwa kuja kujiunga na TSA, hapa ndipo ilipotokea na hapa. Shukuru sana yani. Kuna kitu gani ambaye labda mmoja wenu angependa kuniambia ambacho ni tofauti sasa hivi? Ndipo alipoanzia. Ambacho unajisikia wewe kama mchezaji wa TSA, kitu gani ambacho labda ungependa kuambia watu ambao wako huko nyuma? 5 minutes. 5 minutes. Give him 5 minutes. I can give him 5 minutes. Yeah. 5 minutes. I'll give you. Hey, but listen, if you did want to stay, like, and you can make your own way back later, we don't mind that. You want to stay or no? I'm bad. Labda niongee kimoja. Kwa kweli kwa kocha wetu anatufundisha vitu vizuri sana. 5 minutes. Yes, 5 minutes. Hey, listen, I'm 5 minutes. I want to see him for 5 minutes anyway. He's taking this. Can I play on a You're team? Taking. Kukaa kiundugu sababu tuko pamoja. Tumetoka mikoa mbalimbali hapa. Tu wengine si unajua? Binadamu hatufanani, ni kawaida ndio tulivyo. 5 minutes. Yeah. We want to play as well.
Michael alikuwa na hamu kubwa sana ya kucheza na wenzie. Lakini tunaelekeza, tunakuwa pamoja, kugombana ugomvi unaisha, ile hasira unajua jaziba uwanjani kawaida ipo. Cha kuomba dakika 5 tu ili waweze kuonyeshana viwango. Haikumchukua Michael muda mrefu sana. Tukitoka tuingia kwenye vyumba fresh, yani kila kitu tunaishi yani ile kiundugu kama ndugu pamoja yani. Niambieni hivi nye mpaka kufunga goli la kiufundi sana upande wa kushoto ambao umekuwa kama vile ni upande wake sasa hivi. Kuna yote kati yenu ambaye anajua kupresent nini? Yote nani ambaye angependa kupresent Tanzania? Dream. Nani? Wewe unaweza? Haya basi mimi naomba uintroduce kwenye camera hapo. Ingawa timu yake ya mtaani haikuwa na vifaa au hata kiwanja bora. Inayofuata ni player profile ambayo itakuwa ni player profile ya Jamali. Naomba kwanza. Lakini unaweza kuona upenzi wa mchezo katika macho ya kila mmoja ya mchezaji wao. TSA pamoja introduce Jamali na utupe player profile Tanzania. Kuna mtu anaitwa Jamal Ashraf Khan anatokea Ilala. Pamoja na ushirikiano kutoka kwa Watanzania, inaweza ikawa ndio kitovu cha mastaa wa baadaye wa nchi hii. Huyu mtu ni midfield wa ajabu. Na sasa kinachofuata baada ya break ni player profile yake. Karibu katika Jamal Khan player profile.